फ्रेंड्स या पूर्व क्लास रे आम पढ़ते जे कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप रो ना आम पढ़िबा जे कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप तापर फर्स्ट टाइप रो किसी प्रॉब्लम करिया तो प्रॉब्लम नंबर 1 समेशन 1 by root n plus root over n plus 1 ये भला अछि ताको हम केमती सॉल्व करिया तो हियर un समेशन पर जहाँ थी मुझे कहली un नौ un इक्वल टू 1 by root over n plus root over n plus 1 आमे चूज करिया vn तो vn केमती चूज करिया मुझे कहली n टर्म तो बाकी तो लिखि देगी बाकी तो उड़े देबे तो 1 by एठी 1 by एठी root n अछि एठी अछि n प्लस एठी root n 1 टा उड़े दे root over भीतर 1 n अछि तो एटा केते 1 by 2 मुझे कन्स्टांट किसी रखे तो 2 टाक भी उड़े देवे तो तब लिखे 2 टाक उड़े देला 1 by root 10 let vn equal to this तापर now limit n tends to infinity un by vn equal to un अपन को 1 by root 10 plus root over n plus 1 by vn root n proof by root 10 तो ये n रो पावर हाईएस्ट पावर अछि 1 by 2 एठी n रो हाईएस्ट पावर अछि 1 by 2 तो कोएफिशिएंट 1 by 1 that is 1 not equal to 0 so since summation vn is divergent by lambda test इटी n रो पावर हाफ अच्छी तो 1 by n to the half divergent by lambda test so by comparison test summation un is divergent because this both will behave alike. Second question summation n by n fourth plus 2 root over. So here un equal to n by n fourth plus 2 let vn equal to n by n fourth root over that is 1 by n to the power q root over that is 1 by n to the power 3 by 2. So now limit n tends to infinity un by vn equal to limit n tends to infinity un अपन को अछि n to the power एटा देखियो n to the power half by root over fourth plus 2 by एटा प्रूफ पड़ो into n to the power 3 by 2 equal to limit n tends to infinity 1 by 2 3 by 2 मिसल n square by n fourth plus 2 root over तो ऊपर पावर अच्छी हाईएस्ट पावर 2 तले भी root over अच्छी जेहेतु फोर्थ ले भी द हाईएस्ट पावर 2 तो कोएफिशिएंट 1 by 1 equal to 1 not equal to 0 आउ vn टा जेहेतु होचीटा convergent because 3 by 2 is greater than 1 so by comparison test that behave alike तेणु करी जेहेतु un और vn behave alike comparison test summation un is convergent. Now next example अच्छी 3 summation n fourth plus 1 minus n fourth minus 1 root over here un equal to n fourth plus 1 root over minus root over n fourth minus 1 equal to that I simplify करी लिखिबा तो n fourth plus 1 root over minus n fourth minus 1 root over and n fourth plus 1 ऊपर गोटे n fourth plus 1 तो n fourth minus plus 1 गुणा तो एटा के थला
n4 plus 1 root over n4 plus 1 plus root over n4 minus 1 by n4 plus 1 n4 minus 1 तो ये यहाँ पर केते हम मल्टीप्लाई करछे एटा को मल्टीप्लाई कले n4 plus 1 एटा मल्टीप्लाई कले केते ना a square minus b square फॉर्मूला पड़िबो तो प्लस into the 8 minus 1 minus एटा को मल्टीप्लाई कले minus into the 8 minus 1 तापरे एटा को मल्टीप्लाई कले minus n4 minus of minus 1 that is plus 1 that is n4 plus 1 root over plus root over n4 minus 1 equal to yes तो equal to yes तो equal to 2 by 4th plus 1 plus n4 minus 1 तो एटा ना हम vn चूज करबा लेट vn equal to तो अछि n4 plus n4 1 by n4 plus n4 root over of n4 plus n4 root over of n4 n square 1 by 2 n square 2 टा को उडे दबा ताहेलो 1 by n square so now limit n tends to infinity un by vn equal to un is this so 2 by n4 plus 1 plus n4 minus 1 by vn तो 1 by n square ऊपर पड़ेगा तो it is n square तो ये n square अच्छी तो यदि हमें तो आउट केमती ऊपर लिखवा n square by 1 plus n square डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिवाइड कर दवा तो n स्क्वायर टा एठी हटि जो तो डिवाइड कर देले n स्क्वायर भीतर कहले n4 थे जो तो 1 plus 1 by n4 plus 1 minus 1 by n4 तापर as n tends to infinity limit n tends to infinity as n tends to infinity this will goes to 0 and this will goes to 0 so 2 by 1 plus 1 that is 1 it is not equal to 0 it's not equal to 0 so the two series will behave alike since 1 by n square is convergent this series since vn summation vn is convergent so by comparison test summation un is convergent अब next example लिखियो sum number summation sin 1 by n so here un equal to sin 1 by n तो 1 by n अच्छी तो ये देखा होची let vn equal to 1 by n now limit n tends to infinity un by vn equal to limit n tends to infinity sin 1 by n by 1 by n एटा मैं जानछि जे sin थीटा by थीटा तर लिमिट टा कोठी जो आज अच्छा हम जानि छै एठी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा by थीटा equal to 1 तो एठी हम देखु जे sin 1 by n एठी थीटा टा 1 by n and n tends to infinity that means 1 by n tends to 0 so this limit equal to 1 is not equal to 0 so the two series will behave alike but this series summation the series summation vn is divergent so by comparison test summation un is divergent एबे हमें देखिया comparison test of the second type या पूरा हम देखथिले जे comparison of the first type and the practical comparison test of the first type एना देखिया comparison test of the second type comparison test of the second type first
test for convergence. Let summation un and summation vn be two positive term series. First of all, in both the comparison test, we consider that summation un and summation vn both should be the positive term series. Then, such that condition I that summation vn is convergent. If summation vn is convergent and there exists m belongs to capital N such that for all n greater or equal to m, un plus 1 by un less or equal to vn plus 1 by vn. If this condition is satisfied, then summation un is convergent. This is comparison test to the second time and test for the convergence. Next देखिए test for the divergence. 2y. Test for divergence. Let summation un, summation vn be two positive term series such that summation vn is divergent. 2y there exists m belongs to capital N such that for all greater or equal to m, un plus 1 by un greater or equal to vn plus 1 by vn. এই দুইটা কন্ডিশন যদি হচ্ছে স্যাটিসফাই করছে দেন সমেশন un ইজ ডাইভারজেন্ট। কিন্তু ଆମର এই দুইটা এটা হচ্ছে জেনারেল কম্ପାରିଜନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଜେନେରାଲ ମେଥଡ଼ ଯେମିତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଂ ହେଉଛି ତା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କଲେ। ସେମିତି ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡିରାଇଭ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା। କାହିଁକିନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯଦି ଏଇଟା ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ମେଥଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ un ପ୍ଲସ୍ 1 ବାହାର କରିବା, un ଚୁଜ୍ ଦେଖିବା, ତାର vn ଚୁଜ୍ କରିବା, vn ପ୍ଲସ୍ 1 ବାହାର କରିବା, ଗ୍ରେଟର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଏଇଟା ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଂକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଥିରୁ ଡିରାଇଭ୍ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ରେସିଓ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କି ଡିଆଲମ୍ବର୍ଟସ୍ ରେସିଓ ଟେଷ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଆଲମ୍ବର୍ଟସ୍ ରେସିଓ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଆଲମ୍ବର୍ଟସ୍ ରେସିଓ ଟେଷ୍ଟ। ଏଟାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ comparison test of the second type. The d'Alembert ratio test कौन कहूँ ना, let जदि summation un be a positive term से सबुठी एटी positive term series ऊपर भी हमें आलोचना करूचे। let summation un be a positive term series such that the condition कौन limit n tends to infinity a रे limit n tends to infinity un plus 1 by un equal to l. Here l is a 0 or a finite value and b आउ कौन है पारे ना आउ जब limit n tends to infinity un plus 1 by un equal to infinity है पारे, finite है पारे, 0 है पारे, infinity है पारे, ये दीटा केस ही हमर आसीबो। जदि एलटा फाइनाइट होची आ 0 होची ताले कोन होबो। सो द सीरीज इज convergent if l less than 1, divergent if l greater than 1, and test this d'Alembert's ratio test will fail if l equal to 1. Test fail means we can determine that whether the series is divergent or convergent. That means the series may be converse or may be diverse, that we can determine through this test. So this test will fail to determine that whether the series is convergent or divergent. Next, the second case,
If the limit will be infinity, then summation un is divergent. So this is the all about the D'Alembert's ratio test. But if we find the limit n tends to infinity, un by un plus 1, so the all the conditions are just that will convergent will be divergent, less than n will be greater than that. If we take in some books that there is limit n tends to infinity un by un plus 1. So let's see that, or যদি এটা কোন লিখপারি আমি যদি লিমিট n tends to infinity un by un plus 1 বাହାର করছে তাহলে এটা l হচ্ছে এটা খালি ଆଉ ଗୋଟେ ফর্ম কাই না বহুত গুড়ে বহিরে দଉଛି এইটা যাহা এটা সেইয়া un by un plus 1 বাହାର কলে দেন ফার্স্ট কেস অনুসারে summation un is convergent if l greater than 1. It is less than 1, it is greater than 1. Divergent if l less than 1. Test fail if l equal to 1. B रे यदि limit n tends to infinity un by un plus 1 is infinity, then summation un is convergent. It is divergent, it is convergent. आम रेशियो टेस्ट पर किसी प्रॉब्लम करछे तो प्रॉब्लम 1 मन कर सीरीज टा इभा अछि 2 फैक्टोरियल बाय 3 प्लस 3 फैक्टोरियल बाय 3 स्क्वायर को भले प्रॉब्लम आसीबो रेशियो टेस्ट पर ए भले तो मन कर ए भले अछि सीरीज टा प्लस तो हियर ए भले दि सीरीज टा अछि तो फर्स्ट टर्म रे 3 अछि तपर 3 स्क्वायर 3 क्यूब फर्स्ट टर्म रे 3 पावर 1 अछि सेकंड टर्म रे 3 पावर 2 3 पावर 3 तो डिनोमिनेटर 3 पावर n रहियो nth टर्म तो एटा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो n plus 1 रो फैक्टोरियल आमे तो रेशियो टेस्ट रे एटा देखिया कन्वर्ज हो डाइवर्ज होची तो एटा हला un हियर दिस इज un and now un plus 1 is just replace n by n plus 1 n plus 2 factorial by 3 to the power n plus 1. I'm going to work on limit n tends to infinity un plus 1 by un equal to un plus 1 n plus 2 factorial by 3 to the power n plus 1 by un just multiply that is 3 to the power n by n plus 1 factorial. It will write n plus 2 into n plus 1 factorial. So n plus 1 factorial को n plus 1 factorial cancel out. So n plus 1 n plus 2 by 3 to the n into 3. That 3 to the n 3 to the n cancel out or 3. The limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity. So as n tends to infinity, n plus 2 will also to infinity and n plus 2 by 3 also tends to infinity. So this is infinity. Since we are taking the limit of un plus by un, so this is divergent. So summation un is divergent by ratio test. The next example देखिए to summation n equal to 1 to next question अच्छी summation n equal to 1 to infinity 2 to the power n minus 1 by 3 to the power n plus 1. So here un equal to 2 to the power n minus 1 by 3 to the power n plus 1 and un plus 1 कितना होगा ना 2 to the power n by 3 to the power n plus 2. So now limit n tends to infinity un plus 1 by un equal to 2 to the power n by 3 to the power n plus 2 just double t गुणा हो जिवो 3 to the power n plus 1 by 2 to the power n minus 1. एटा केते हो ना 3 to the power n plus 1 एटा यासे तो कटि गया ओडे 3 रहइबो 3 to the power n plus 2 अछि 2 to the power n minus 3 ऊपर 2 रहइबो तो 2 by 3 and this is less than 1. So just less than 1 अछि so by ratio test summation un is convergent.
आम पाखे नेक्स्ट एग्जांपल अच्छी एग्जांपल 3 दैट इज क्वेश्चन होची ये अच्छी सीरीज 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू एमती चलती। तो हियर un देखा कहते un to 1 factor 2 factor 3 factor तो nth term n factorial 1 square and 2 square 2 square and 3 square तो here that is n square into n plus 1 रो square the un एतिकी then un plus 1 तो un plus 1 will be n plus 1 रो square that is n plus 2 रो square by n plus 1 factorial. So now limit n tends to infinity un by un plus 1 sorry un plus 1 by un जमती कल भी हमर फॉर्मूला अछि बाहरिबो तो un plus 1 is n plus 1 रो square into n plus 2 रो square by limit n tends to infinity थी तो n plus 1 factorial into the just उल्टी जीवो n factorial by n square into n plus 1 रो square ये n plus 1 square cancel out ये n factorial टा n plus 1 factorial cancel out हो गया और n plus 1 तो ऊपर n plus 2 रो whole square ये तले n plus 1 into n square limit n tends to infinity तो ये n रो पावर हाईएस्ट पावर 2 अछि तले n square into n रो पावर 3 अछि ये तले n रो पावर बड़ अछि तो लिमिट टा 0 को जीवो as n tends to infinity तो 0 is less than 1 so 0 is less than 1 so by ratio test summation un is convergent. The next example देखिए example 4 series टा देछि 1 plus 2 to the power p by 2 factorial plus 3 to the power p by 3 factorial plus 4 to the power p by 4 factorial plus up to the अच्छी तो here un देखिए केते होजी un equal to first term रे अच्छी एटा मन करो यदि कंसीडर करटा होची 1 factorial तो 1 factorial 2 factorial 3 factorial तो nth term रे n factorial एठी 1 to the power p मन करो अच्छी एठी 2 to the power p एठी 3 to the power p 4 to the power p तो एवला भाबरे n to the power p तो un हला तो similarly un plus 1 will be n plus 1 to the power p by n plus 1 factorial अतः limit n tends to infinity un plus 1 by un equal to un plus 1 मोटा गोटे लास्ट आपन करी देखि दउची un by un plus 1 रे आपन को जानि परिबे सेटा अतः limit n tends to infinity un by un plus 1 equal to un here is n to the power p by n factorial un plus just उल्टी जीवो सेठी un डा उल्टी जाउतला एठी un plus टाइम ते हम उल्टी लिखतवा un plus factorial by n plus 1 to the power p the limit n tends to infinity that is limit n tends to infinity n to the power p तो n plus 1 to the power p तो n factorial it n plus 1 तो ये अच्छी n to the power p n factorial n plus 1 factorial कटिकी रहला n plus 1 by n plus 1 to the power p तो मोटा लिख परिबे एमती लिमिट n tends to infinity n to the p into n plus 1 by n plus 1 into n plus 1 to the power p minus 1 एठी 1 अछि n plus 1 मिस जदि टा गुणी हे जिवो तटा मिस गले सेम हे जेटा को एमती लिख परिबे तापर एठी एकटा को एटा को काटि परिबे इक्वल टू limit n tends to infinity n to the power p by n plus 1 to the power p minus 1 तळे p रो n to the power p अछि तो p रो हाईएस्ट पावर p अछि ऊपर n रो हाईएस्ट पावर सॉरी n रो हाईएस्ट पावर तो ऊपर p अछि तळे n रो हाईएस्ट पावर p minus 1 अछि तो एटू p is greater than p minus 1 so as n tends to infinity this series will goes to infinity हम एठी कोन नेतले ना un by un plus 1 नेतले एटा infinity हला ओ so by ratio test summation un is convergent यदि un plus 1 by un नहीं थांदे ताहले divergent ही थांदा ना un by un plus 1 नहीं जे तनटा convergent हो
थैंक यू जब वीडियो भल लगे मुझे आगू सब कन्वर्जेंस टेस्ट गोटे अपलोड कर चलिए टिल द CPT 2021 आपको वीडियो भल लगुच लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ थैंक यू।